Come on, let's clap those hands to Jesus. These are the family voices family voices called by God vakadanwa naMwari to be serious singers and worshippers in the house of God. kuti vagova vaimbi nevanamati vaMwari muimba yaMwari vanorevesa Their gifts and abilities. vachishandisa zvipo Come zvavo on, let's appreciate them one more time. Let's clap our hands. tivatende kamwe zvakare ndokuvautshirira maoko. I will ask you to take your seats for a few minutes. Tichakumbirai kuti mugare pazvigaro zvenyu kwechinguva. It's time to receive the reading of the scriptures. Yasvika nguva yokugamuchira kuverengwa kweshoko raMwari. And there is nothing you can do without the word of God. Hapana chatinogona kuita pasina shoko raMwari. So as the scriptures are read, saka shoko raMwari panenge chiverengwa. it is very important Zvinokosha kwazvo that you also follow through in your own Bible kuti newewo unge uchiverenga mubhaibheri rako the reading of the scriptures kuverengwa kweshoko raMwari and reverence it as the word of God. nokuriremekedza seshoko I raMwari. want to welcome right now Toda kuti tigamuchire iye zvino our dean, dhini vedu Bishop Isaiah Zininga, Bishop Isaiah Zininga take us through the reading of the scriptures. Let's put our hands together. kuti as he comes vagouya forward right now. vagotifambisa mugwendo wekuverenga shoko Come on, let's clap those hands. tivauchirire maoko vachiuya. We'll attend to the reading of the scriptures this afternoon. Tichapinda mukuverengwa kweshoko raMwari mangwanani ano masikati ano. And we'll travel a little journey beginning in the first book, First Samuel, chapter number 16. Tichatanga rwendo rwedu nekubhuku yekutanga yaSamueri chitsauko che13. And we begin at the first verse. Tichatanga pandima yekutanga. First Samuel, chapter 16. Bhuku yekutanga yaSamueri chitsauko che13. Reading from verse 1 through to verse number 14. Tichiverenga kubva pandima yekutanga kusvika pa14. And the Lord said unto Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn and go, and I'll send you to Jesse the Bethlehemite, for I provided me a king among his sons. Zvino Jehovha wakati kuna Samueri, uchachema Sauro kusvikira riniko zvandakamuramba ini kuti arege kuva mambo waIsraeri? Zadza gona mombe rako namafuta uende, ndikutume kuna Jese muBhetlehemi, nokuti ndakazvitsvakira mambo pakati pavana vake. And Samuel said, How can I go? If Samuel hear it, he will kill me. And the Lord said, Take an heifer with you, and say, I'm come to sacrifice to the Lord. Samueri akati, ndingaenda seiko kana Sauro akazvinzwa uchandiuraya? Jehovha akati, enda netsiru uti, ndauya kuzobayira Jehovha. And call Jesse to the sacrifice, and I'll show you what you should do, and you shall anoint unto me him whom I name unto you. Zvino udane Jese auye kuchibayiro, ini ndichakuzivisa zvaunofanira kuita, ugondizodzera wandichakuratidza. Verse number 4, and Samuel did that which the Lord spoke, and came to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming, and said, You come peaceably. Samueri akaita zvakataurwa naJehovha, akaenda Bhetlehemi. Vakuru veguta vakandosongana naye vachibvunda vakati, Mauya norugare here? Verse 5 and 6, and he said, Peaceably I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. And it came to pass when they were come that he looked upon Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. Akati, hongo norugare ndauya kuzobayira Jehovha, muzvinatsei muende neni kundobayira. Ipapo akanatsa Jese navanakomana vake akavadana kuchibayiro. Zvino vakati vasvika, akatarira Eriabhi akati, zvirokwazvo muzodzwa waJehovha uri pamberi pake. 7 and 8, but the Lord said unto Samuel, Look not on the countenance, nor on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him to pass before Samuel,
And he said, neither has the Lord chosen this. Asi Jehovha wakati kuna Samueri, usatarira chiso chake kana mumo wake, nokuti ndamuramba, nokuti Jehovha haoniso munhu, nokuti munhu unotarira zviri kunze, asi Jehovha unotarira zviri pamoyo. Zvino Jese akadana Abinadhabhu akamupfudza pamberi paSamueri akati, kunyange noyuyu Jehovha haana kumutsaura. Before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord has not chosen these. Zvino Jese akapfudza Shama akati, noyuyu Jehovha haana kumutsaura. Jese akapfudza vanomwe vanakomana vake pamberi paSamueri. Samueri akati kuna Jese, Jehovha haana kutsaura ava. 11 and 12, and Samuel said unto Jesse, are here all your children? And he said, there remains yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down until he come hither. Zvino Samueri akati kuna Jese, vana vako vari pano vose here? Akati, muduku kuna vose ndiye wasara, tarirai unorisa makwai. Samueri akati kuna Jese, tuma munhu amutore, nokuti hatingagari pakudya kusvika iye auya pano. And he sent and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Akatuma munhu akapinda naye. Zvino wakanga ari mutsvuku, akanaka kumeso, ano muviri wakanaka. Jehovha akati, simuka umuzodze, nokuti ndiye. 13 and 14, and then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Ipapo Samueri akatora gonamombe ramafuta, akamuzodza pakati pehama dzake. Mweya waJehovha akauya pamusoro paDhavhidhi nesimba kubva pazuva iro zvichienda mberi. Zvino Samueri akasimuka akaenda Rama. Zvino mweya waJehovha wakanga abva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundusa. On to 1 Samuel chapter number 17, and we read 1 and 2. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shoko, which belongs to Judah, and pitched between Shoko and Azekah in Ephaz-Damim. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. Chitsauko chegumi nenomwe toverenga ndima yekutanga nechipiri. Zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzohwa, vakaungana pasoko raiva raJudha, vakavaka misasa yavo pakati pesoko naAzeka paEfes-Damim. Sauro navarume vaIsraeri vakaunganavo, vakavaka misasa yavo pamupata weEra, vakagadzira hondo kuzohwa navaFiristia. 3 and 4, and the Philistines stood on a mountain on this side, and Israel stood on a mountain on the other side, and there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Ndima yechitatu neyechina, vaFiristia vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi, navaIsraeri vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi. Mupata wakanga uri pakati pavo. Zvino kumisasa yavaFiristia kwakabuda mhare yainzi Goriath weGati. Kureba kwake kwakanga kuna makubiti matanhatu, uye sapanosvika minwe. 5 and 6, and he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass, and he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. Wakanga ane nguwani yendarira pamusoro wake, uye wakanga akafuka nguo dzokuhwa dzamabaphe endarira. Nguo dzokuhwa dzamabaphe endarira dzakasvika mashekeri ane zviuru 5 zvendarira pakurema kwadzo. Wakanga ane zvidzitiro zvamakumbo zvendarira nemharu yendarira pakati pamafudzi ake. 7 and 8, and the staff of his spear was like a weaver's beam, and his
spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are you come unto me to set your battle in array? Am not I a Philistine? And you servants of Saul, choose you a man for me, and let him come down to me. Hwiriko hwepfumo rake hwakanga hwakafanana nedanda romuruki, nechese pfumo rake yakasvika mashekeri ana 600 amatare pakurema kwayo, uye mubati wenhoo yake waifamba mberi kwake. Akamira akadanidzira kuhondo dzavaIsraeri akati kwavari, mabudireiko muchigadzira hondo yenyu? Ini handizi muFiristia, nemi varanda vaSauro here? Imi muzvitsaurire murume aburukire uno kwandiri. 9 and 10, and if you be able to fight with me and to kill me, then we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall you be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Kana akagona kurwa neni akandiuraya, isu tichava varanda venyu. Asi kana ini ndikamukunda ndikamuuraya, imi muchava varanda vedu, muchatibatira. MuFiristia akati, nhasi ndinoshora hondo dzavaIsraeri, ndipei munhu tirwe. 11 and 12, when Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the men went among men for an old man in the days of Saul. Zvino Sauro navaIsraeri vose vakati vachinzwa mashoko awa muFiristia, vakavhunduka vakatya kwazvo. Zvino Dhavhidhi wakanga ari mwanakomana womuEfrati weBheterehemi Judha wainzi Jese, iye wakanga ana vanakomana vasere, asi munhu uyu wakanga ava mutana pamazuva aSauro, akwegura pakati pavarume. 13 and 14, and the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of these 3 sons who went to the battle were Eliab, the firstborn, and next unto him Abinadab, and third Shammah. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. Vanakomana vatatu vakuru vaJese vakanga vaenda naSauro kundorwa. Zvino mazita vana vake vatatu vakanga vaenda kundorwa akanga ari Eriabhi wedangwe, tevere Abinadab, wechitatu Shama. Dhavhidhi wakanga ari muduku kuna vose. Vakuru vatatu vakanga vaenda naSauro. 15 and 16, and David went and returned from Saul to feed his father's sheep from Bethlehem. And the Philistine drew near morning and evening, and presenting himself 40 days. Zvino Dhavhidhi waisienda kuna Sauro achidzoka kuzofudza makwai ababa vake paBheterehemi. MuFiristia waiswedera mangwana namadeko, akamirapo mazuva ana 40. 17 and 18, and Jesse said unto David his son, Take now for your brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and run to the camp to your brethren, and carry these 10 cheeses unto the captain of their 1,000, and look how your brethren fare, and take their pledge. Zvino Jese akati kuna Dhavhidhi mwanakomana wake, chindopa vakuru vako efa imwe zviyo zvakakangwa nezvingwa zvine 10, ukurumidze kuzviisa kumisasa kuvakuru vako. Asi mapundu awa omukaka wakafa ne10 uise kumukuru wechuru chavo, ugotarira kuti vakuru vako vakadiniko, ndokutora kwavari chokuonerapo. 19 and 20, now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. And David rose up early in the morning and led the sheep with a keeper, and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Zvino Sauro naivo varume vose vaIsraeri vakanga vari pamupata weEra vachirwa navaFiristia. Dhavhidhi akamuka mangwanani, akasiya makwai ake kumufudza, akatora nhumbi akaenda kwaakanga arayiwa naJese. Akasvika pakanga pakarundwa ngoro
varwi vobuda vachiridza mhere kundorwa. 21 and 22, for Israel and the Philistines had put the battle in array against army. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army and came and saluted his brethren. vaIsraeri navaFiristia vakazvigadzira kurwa, hondo dzakatarisana. Dhavhidhi akasiya nhumbi dzake pamaoko omutariri wenhumbi, akamhanyira kuhondo, akasvika akakwazisa vakuru vake. 23 and 24, and as David talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spoke according to the same words, and David heard them. And all the men of Israel, when they saw them, and fled from him, and were so afraid. Zvino wakati achataura navo, iya mhare ikabuda kuhondo yavaFiristia, iye muFiristia weGati wainzi Goriath akataura mashoko aisitaura, Dhavhidhi akaanzwa. Zvino varume vose vaIsraeri vakati vachiona murume uyu, vakamutiza vakatya kwazvo. 25 and 26, and the men of Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defile Israel is he come up? And it shall be that the man who kills him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done to the man who kills this Philistine, and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Varume vaIsraeri vakati, maona here murume uyo wakwira? Zvirokwazvo wakwira kuzoshora Israeri. Munhu unomuuraya, mambo uchamufumisa nepfuma zhinji, nokumupavo mwanasikana wake, nokusunungura imba yababa vake muna Israeri. Zvino Dhavhidhi akataura navarume vakanga vamire naye akati, munhu unouraya muFiristia uyu akabvisa kushohwa kwavaIsraeri, uchapiweiko? Nokuti muFiristia uyu usinokudzingiswa ndianiko, unoshora hondo dzamwari mupenyu. 27 and 28, and the people answered him after this manner, saying, so shall it be done to the man who kills him. And Eliab, his eldest brother, heard him when he spoke unto the men. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, why did you come here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for you are come down that you might see the battle. Vanhu vakamupindura saizvozvo vakati, munhu unomuuraya uchapiwa chokuti nechokuti. Zvino Eliab mukoma wake mukuru akanzwa achitaura navarume avo. Eliabhi akatsamwira Dhavhidhi akati, waburukireiko pano iwe? Makwai aya mashoma wasiyana niko murenje. Ndinoziva manyawi ako nokuipa kwomwoyo wako, nokuti waburuka kuzoona hondo. 29 and 30, and David said, what have I now done? Is there not a cause? And he turned from him toward another and spoke after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Dhavhidhi akati, zvino ndadiniko hangu? Handina kungobvunza hangu here? Akatendeukirazve kuno mumwe akataura saizvozvo, vanhu vakamupindurazve saizvozvo. 31 and 32, and when the words were heard which David spoke, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Zvino wakati anzwa mashoko akataurwa naDhavhidhi, wakarondedzera kuna Sauro, akatuma munhu kuzomudana. Dhavhidhi akati kuna Sauro, ngakurege kuva nomunhu unopera moyo nokuda kwake, muranda wenyu uchaenda kundorwa nomuFiristia uyu. 33-34, and Saul said unto David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Sauro akati kuna Dhavhidhi, haungagoni kundorwa nomuFiristia uyo, nokuti uchiri mukomana, asi iye murume murwi kubva pauduku hwake,
Dhavhidhi akati kuna Sauro, muranda wenyu waifudza makwai ababa vake, zvino kana shumba ikasvika, kana bere kuzotora gwayana paboka. 35 and 36, and I went out after him and I smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against him, I caught him by his beard and I smote him and killed him. Your servant killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Ndaibuda ndikaitevera ndikaiuraya, gwira kunyange shumba kunyange bere. Mufristiya uyu sino kudzingiswa uchafanana nechimwe chazvo, nokuti wakashora hondo dzaMwari mupenyu. 37 and 38, and David said, moreover, the Lord who delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he would deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with you. And so armed David with his armor, and put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. David akati, Jehovah wakandirwira pagumbo reshumba negumbo rebere, ndiye uchandirwirawo paruoko rwomufristiya uyu. Ipapo Sauro akati kuna Dhavhidhi, enda hako, Jehovah uchava newe. Sauro akafukidza Dhavhidhi nguo dzake, akadzika nguwani yendarira pamusoro wake, akamufukidza nguo dzokuhwa dzamabape endarira. 39 and 40, and David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones, and out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Zvino David akasungira munondo wake pamusoro penguo dzake, akaedza kufamba, nokuti wakanga asina kumboedza izvozvo. David akati kuna Sauro, handigoni kufamba nadzo, nokuti handina kumbodzidza. David akadzibvisa, akabata tsvimbo muruoko rwake, akazvitsaurira hurungudo 5 parukova, akadziisa muhombodo yake yomufudzi yaakanga anayo imo munhava yake, chifuramabwe chake chakanga chiri muruoko rwake, akaswedera kumufristiya. 41 and 42, and the Philistine came in and drew near unto David, and the men that bore the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. Mufristiya akauya akaswedera kuna David, munhu wakanga akabata nhoo yake akamutungamirira. Zvino mufristiya wakati achitarira, akaona David akamuzvidza, nokuti wakanga achiri mukomana hake, mutsvuku ane chiso chakanaka. 43 and 44, and the Philistine said unto David, am I a dog that you come to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said unto David, come to me, and I'll give your flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Mufristiya akati kuna Dhavhidhi, ndiri imbwakani zvaunouya kwandiri netsvimbo. Mufristiya akatuka Dhavhidhi navamwari vake. Mufristiya akati kuna Dhavhidhi, uya kuno kwandiri, ndipe shiri dzokudenga nezvikara zvebundo nyama yako. 45 and 46, then said David unto the Philistine, you come to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day will the Lord deliver you into my hand, and I will smite you and take your head from you, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Ipapo David akati kumufristiya, iwe unouya kwandiri nomunondo nepfumo nemharu, asini tinouya kwauri nezita raJehovha wehondo, Mwari wehondo dzavaIsraeri vaunoshoora. Nhasi Jehovha uchakuisa muruoko rwangu, ndichakuuraya ndigokugura musoro wako, ndichapa shiri dzokudenga nezvikara zvenyika, zvitunha zvehondo dzavaFiristia nhasi, kuti nyika yose izive kuti Mwari uripo pakati paIsraeri. 47 and 48, and all this assembly shall know that the Lord saves not with sword and spear,
For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hasted and ran towards the army to meet the Philistine. Zvino kuti ungano iyi yose izive kuti Jehovha haponesi nomunondo kana nepfumo, nokuti kurwa ndokwaJehovha, iye uchakuisa mumaoko edu. Zvino muFiristia wakati achisimuka achiuya kuzosangana naDhavhidhi, Dhavhidhi akakurumidza akamhanyira kuhondo kuzosangana nomuFiristia. 48 and 49, and it came to pass, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hasted and ran towards the Philistine to meet, towards the army to meet the Philistine. Sorry, I repeated that. Verse 49, and David put his hand in his bag, and took thence a stone and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead and fell upon his face to the earth. And so David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and killed him, but there was no sword in the hand of David. Dhavhidhi akapinza ruoko rwake muhombodo yake, akabvisamo ibwe, akariposhera, akarova muFiristia pahuma yake, ibwe rikanyura muhuma yake, iye akawira pasi nechiso. Naizvozvo Dhavhidhi akakunda muFiristia nechifuramabwe nebwe, akakunda muFiristia akamuuraya, asi kwakanga kusino munondo muruoko rwaDhavhidhi. 51 and 52, therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword and drew it out of the sheath thereof, and killed him and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and of Judah arose and shouted and pursued the Philistines until you came to the valley and to the gates of Ekron, and the wounded of the Philistines fell down by the way to Shearaim, even unto Gath and unto Ekron. Zvino Dhavhidhi akamhanya akamira pamusoro pomuFiristia, akatora munondo wake akauvhomora pamuhara wawo, akamuuraya, akamugura musoro wake nawo. Zvino vaFiristia vakati vachiona kuti mhare yavo yafa, vakatiza. Zvino varume vaIsraeri navaJudha vakasimuka, vakadanidzira, vakatevera vaFiristia kusvikira paGati napamasuo eEkron. Vakanga vakuvadzwa navaFiristia, vakawira pasi. Vakanga vakuvadzwa vaFiristia, vakawira pasi panzira inoenda Shearaimi kusvikira paGati napaEkroni. 53 and 54, and the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, and he put his armor in his tent. Ipapo vana vaIsraeri vakadzoka pakudzingirira vaFiristia, vakapambara misasa yavo. Dhavhidhi akatora musoro muFiristia akauisa Jerusarema, asi nguo dzake dzokurwa nadzo wakadziisa mutende rake. And 55 and 56, and when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of his host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as your soul lives, O king, I cannot tell. Zvino Sauro wakati achiona Dhavhidhi achibuda kundorwa nomuFiristia, akati kuna Abhineri mukuru wehondo, Abhineri, mukomana uyo mwanakomana waaniko? Abhineri akati, nomweya wenyu mupenyu mambo, handizivi. 56 to the end, and the king said, inquire thou whose son the stripping is. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said unto him, whose son are you, young man? And David answered, I'm the son of your servant Jesse, the Bethlehemite. Mambo akati, bvunza zvakanaka kuti mukomana uyu mwanakomana waaniko. Zvino pakudzoka kwaDhavhidhi pakuuraya muFiristia, Abhineri akamutora akamuisa pamberi paSauro, achakabata musoro wemuFiristia muruoko rwake. Sauro akati kwaari, ndiwe mwanakomana waaniko iwe jaya? Dhavhidhi akapindura akati, ndiri mwanakomana womuranda wenyu Jese muBhethlehemi. We aren't done yet. Let's go to the book of Esther Satapedza tiende kubhuku yaEsteri for gender balance. kuti tienzanise. Chapter number 4 of Esther.
1 and 2. And when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry, and came even before